Assalamu alaikum. In this video, I will explain lecture 4 from Biostatistics من لطلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية. هذا الlecture تتكلم عن fundamentals of probability theory. Okay. So in the beginning, we will see what is the definition of some concepts, like, for example, the procedure or the experiment. What does it mean procedure? What does it mean experiment? Okay, so procedure or experiment is the process of obtaining an outcome that cannot be predicted with a certainty. Okay, يعني هو إجراء obtaining an outcomes اللي هو مخرجات that cannot be predicted. ما نقدر نتنبأ بالمخرجات هذه for 100%. Okay, for example, we have drawing blood for determining its type. Okay, tossing a coin. مثلا لو رميتي عملة معدنية, so you don't know exactly what are you going to have. Okay, the birth. Okay, المرأة الحامل. So the same things. We can't predict for 100% whether she will have she is going to have a girl or a boy. So also answering to a multiple choice questions. This is another kind of procedure or experiment. So this is a definition of experiment اللي هي تجربة or procedure إجراء. The other concepts here that we have is the event. Okay, now the event is any collection of results or outcomes of the procedures. So in general here we have the procedure. Okay, this is the experiment or the procedure, and the event is a part of our procedures, is either one result or a collection of results. Okay, with one birth, a male or female, with blood drawing for typing, for example, A, B, or AB, or O. So if your procedures or your experiment is to check the birth, okay, so having male, this is your event, or having female this is another event. Okay, so event بمعنى حدث. Okay, حدث بداخل التجربة حقتي. So التجربة is the overall things. Event part of our experiment. Okay, also we want to know what does it mean, the probability. The probability is the chance that a given event will occur. يعني إيش الاحتمال اللي يخلي الإيفنت تحصل عندي. So the term applies exclusively to future events, never to a past event. So of course we're going to predict about something will happen in the future, not something that already happened. Okay, يعني راح نسوي توقع للأشياء اللي راح تكون راح نبحث عن probability الاحتمال للأشياء اللي ممكن تحصل في the future مش في past. We have here another definition, the simple event. What does it mean, simple event? Simple event is just an event that I can't break it down. يعني أي event مثل تعريف الإيفنت اللي هنا, لكن هنا it is simple, so it is a simpler component, like for example a birth. Okay, like for example a birth. من الطبيعي انك انت اذا تكلمتي عن birth تتكلمي عن girl or boy. So the simple event is the event of having girl or an event of having boy. Okay. Another type or another examples of a simple event is the blood group. So if you're talking about the blood group, you say either the blood would be A, B, O, or AB. So the simple event is the event of having A, the event of having B. Okay,
we can have another event, for example, the event of having A or B. This event is not simple. It's not simple. Why? Because we can break it down to two events, A and B. So the simple event is the event that cannot be further broken down into simpler components. Okay. Now, what is the sample space? What is the sample space? السبيس اللي هو بالعربي معناته فراغ العينة. So the sample space consists of all the sample event. يحتوي على كل sample event. That is, as the sample space consists of all outcomes that cannot be broken down any further. For example, in the blood, the drawing blood, my sample space would be, so أقدر أكتبها كأقواس مجموعة A, B, A, B, O. So this is my sample space of the drawing blood. Okay, for example, for choosing a coin, يعني إذا رميتي قطعة معدنية, so either you will have the first face, which is head, or the second face, which is tail. Another example of sample space, for example, the birth, as we said, it's either girl or boy, so you can say G or B. Okay, so basically you have to set all the possible outcomes of your experiment in your sample space. Okay, as you see here, this is an example of the sample space. My sample space for the birth is either FM for 3 births, يعني 3 ولادات. So في الولادة الأولى, okay, just let me change the color. في الولادة الأولى ممكن I have boy or girl. Okay. The other child, I might also have a boy or girl, and in case I got girl in the first birth, I might have in the second one boy or girl also. The third boy or third child, I also might have either boy or girl, and also here boy, girl, and here boy, girl, and here boy or girl. So الاحتمالات اللي عندي هنا, okay, the first possible 3 births, I might have boy in the first child, and boy in the second, and boy in the third. Okay, so I would have طبعا هم هنا حاطينها female and male. Okay, so I might have boy, 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 or male, male, male. Okay, which is this one. Another possible choice, I might have either boy, and in the second one boy, and the third one girl. So B, B, G, or male, male, female, which is MMF, which is this one, MMF. And so on. You can set all the possible choices that you have. So the next one would be boy, then girl, then boy, and then boy, girl, girl, and so on. So you will have all these possible outcomes. You just set them between parentheses, أقواس مجموعة, وتفصلين بينهم بفواصل. This is my sample space. Okay. So we have here such a notation, the P, which we use it to denote the probability. And we usually use the uppercase of the alphabet, for example, A, B, and C, to denote the specific event. يعني حتى نشير إلى بعض الأحداث, الevents, الحدث. And we can say the probability, then أقواس زي كذا, and A, the probability of A, to denote the probability of event A. يعني إذا بقينا نقول احتمال الحادثة A, نكتبها بهذه الصورة. Okay, so the probability limits, the probability of impossible event, الحادثة المستحيلة, راح تكون 0. إذا احتمال أي حادثة مستحيلة هو 0.
but the probability of event that is certain to occur يعني بالتأكيد راح تحصل is 1. So in general the probability of any event راح تكون محصورة between 1 and 0. So if it's impossible راح تكون 0, okay, and if it's 100% to be occurs, so it would be 1. Okay, so this is for any event A. So in this figure show us that the values of the probability is in between 0 and 1, as you can see, and 1 here means that the event is certain, that means 100% to be occur, and 0.5 means we have 50% chance of the event to be occurs, and 0 we have 0% of the event to be occur. Okay, let's see here how we computing the probability of any event. We have the three main approaches. The first one, so rule 1, relative frequency approximation of probability. In this one, we will, as we said before, we have a procedure and we have an event. Okay? Okay, let's see, we don't know exactly what, how possibly the event A can occur. So what we have to do here is to repeat the procedures large numbers of times. Okay, we will repeat it over and over. And in every time, we will count the number of the times that event A actually occurs. يعني راح نعيد البروسيجر أو نعيد الإكسبيرمنت التجربة عدد من المرات، عدد كبير من المرات، وفي كل مرة راح نشوف كم مرة عندنا الإيفنت A تظهر، كم مرة تظهر الإيفنت A. بعد كذا so we have to find out the probability of A. How can we find the probability of A? We will estimate this probability of A by using this rule. What is the rule? The number of times A occurs اللي أنت حسبتيها، حسبتي كم مرة طلعت لك ال A, okay, over the numbers of times the trial was repeated. كم مرة سويتي الإجراء أو كم مرة سويتي الإكسبيرمنت. Okay. Only provides an experiment probability values. The obtaining value tend to approach the true value when the number of observation increases. So يعني من الطبيعي إنه كل ما زدتي عدد المرات عدد المرات اللي تسوي فيها الإكسبيرمنت وتلاحظي راح تقتربي من القيمة الصحيحة للprobability. Okay, so the obtaining value tend to approaches the true values. يعني القيمة اللي أنا سويتها اللي طلعتها تقترب من ال true values من القيمة الحقيقية الصحيحة عندما the number of observation عدد الملاحظات increases اللي أنا عدت وزدت في إجراء procedures. And this what we call the law of large number. قانون large number. Okay, let's see. Example for rule 1. This is an example about rule 1. We have this table as you can see here. This table, before we explain the probability of such things, let's read the table. هنا عندك الكانسر لونج اللي هو الكانسر اللي هو سرطان الرئتين, and here we have a no cancer lung. So that's why we can just write cancer lung as a C, and this is C negative. Okay, so here we have 35 عندهم cancer, 25 عندهم cancer, but here we have 40 people with C negative أو ما عندهم cancer. Okay, so بالجهة اللي هو العرضية هنا أو خلينا نقول الصف, we have a smoker يعني مدخن أو non-smoker غير مدخن. Okay, so if you are talking about this 35, you can say that this 35 present smoker
smoker, okay, and at the same time have cancer. This 25, not a smoker, but at the same time has cancer, okay. So the same things with the other numbers. مثلا ال 25 معناته إنه smoker بس ما عنده cancer، وال 15 non-smoker وما عنده cancer. Okay, when we are talking about these numbers, 60, this is the total of the smokers, and 40 is the total of non-smoker. طيب لو جينا this 60 is the number of cancer, of people who has cancer, and 40 is the number of people who have no cancer. Okay, and the total number of people is 100. Okay, so now what is the probability to have a cancer? So the probability of having cancer is the number of people who have cancer over the number of people overall number. Okay, مثل ما قلنا هنا العدد الكلي للأشخاص اللي كانوا بالإكسبيرمنت is 100. طيب بما أنه يبغالي C, so the total of C, as you can see here, is 60. So I'm going to divide this number. Let me erase. So I'm going to divide this number over this number. دائما part over all. Okay, what about PS? The probability of S, اللي هو smoker. So go and take the total number of a smoker, which is 60, over the total number of people in the experiment, which is 100. So the same things would be 60 over 100. Okay, what about the PC negative? So this is the C negative. The total of C negative is 40, so I'll divide 40 to the 100. And the probability of S negative, which is the non-smokers, the total number of non-smoker is 40, so 40 over 100. Examples of for rule 1, I interviewed 200 patients in the outpatients clinic. يعني العدد الكلي للأشخاص اللي خاضعين بالإكسبيرمنت أو بالبروسيجرز are 200. Okay. 123 of them were diabetes. يعني 123 شخص منهم عندهم diabetes. What is the probability of randomly selected diabetic patients from the outpatients clinic? So يبغى الاحتمال إنه randomly selected، يعني أي شخص يختار بشكل عشوائي from this diabetic patients from the outpatients clinic. So نفس الشيء راح ناخذ عدد diabetic patients over the overall patients, which is 200. So راح يكون 123 over 200, which is 60.5%. Okay, now let's see this example. Among this number of patients, so this is the overall patients, only 52 accepted to participate in the health education program. يعني فقط اختير 52 شخص حتى يشاركون في health education program. What is the probability of the participation? نفس الشيء, the probability of participation هو عدد الأعداد اللي اختيروا على عدد كل الأشخاص الموجودين اللي خاضعين للتجربة, which is 1038. So راح نقسمهم, راح يطلع عندنا هذا العدد. So the same things over here. Among this number of mobile users, مستخدمين جوال 420,095, فقط 135 developed brain cancer. إذا فقط 135 شخص كان عندهم brain cancer. What is the probability of developing cancer in cell phone users? So راح أقسم هذا العدد اللي هو part over all,
راح يعطيني these values. Okay. Okay, for rule 2, a classical approach to probability requires equally likely outcomes. Assume that a given procedure has n different sample events and that each of those sample events has an equal chance of occurring. إذا ضروري إنه كل الإيفنتس الموجودين في فضاء العينة S in my sample space in my sample space كل الايفنتس اللي في السامبل سبيس لها الفرصة نفسها حتى تكون يعني to be chosen حتى تختار. يعني ما في أي أفضلية. مثلا في حالة رمي زهرة النرد فير كوين فير راح تكون فير كيوبس، يعني ما في مثلا جزء خلينا نقول أثقل من جزء بحيث أنها فرصة أن زهرة النرد تقع على هذا الفيس أكثر من فرصتها أنها تقع على فيس آخر. So it is fair. نفس الشيء الكوينز، خلاص وجهين ولهم نفس الفرصة أنهم عندهم نفس الفرصة أنهم يطلعوا لك في الريزلت. So this is what are we talking here. As you can see here has an equal chance of occurring اللي هم نفس الفرصة حتى يظهرون. If event A can occur in S of these n ways, then we can say the probability of A يعني for example لما يكون عندي زهرة نرد again وكل فيس يحمل رقم مختلف 1 2 3 4 5 and the overall here is 6. We have 6 faces. كم مرة ممكن يطلع لي الواحد؟ راح أحطه هنا مثلا the probability of choosing 1 راح يكون كم وجه يحمل الرقم واحد؟ وجه واحد، إذا راح أحط واحد. أو مثلا what is the probability of 6؟ كم وجه يحمل الرقم 6؟ برضو واحد. over the number of different sample events. كم عندي event هنا؟ ممكن يطلع لي واحد، ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن خمسة، ممكن ستة. So I have 6 possible faces. So I'm going to put in the denominator here 6. So the answer would be 1 over 6. So this is what I talked about already. And also in choosing tails the coin fair coin نفس الشيء الكوين أوجه الكوينز راح تكون fair. كل وجه ممكن يظهر بنفس الشانس نفس الفرصة عنده نفس الفرصة للظهور. So that's why we have 2 face in the coins either tail or head. So what's the probability of getting tail? So I have 2 possible. So راح أحط المجموع هنا 2 over getting tail. كم face عندي عنده tail؟ 1. So the answer would be 1 over 2. The probability of getting queen بالنسبة لهذه الورق عندنا 52 different paper of this one. So actually 4 of them has this one which is a queen. إذا في هذا النوع من الورق overall عندي 52 لكن 4 منهم queen. So راح أحط هنا 4 الqueen وهنا راح أحط overall and this would be my probability. إذا كان عندي for example a question of multiple choice. And this question has يعني هنا for example this is the question and the question has A, B, C, D, E. 5 choices. Of course, one only is correct and the rest is not correct. So what is the probability of getting right? As we said, إجابة واحدة فقط اللي راح تكون صحيحة. So راح أحط 1 على كل الإجابات اللي هي 5 إجابات. So 1 over 5. بينما what is the probability of getting wrong? راح تكون wrong 4. So راح أحط 4 over all which is 5. What about rule 3, the subjective probability?
Here the probability of A is found by simply guessing or estimating. إذا نحصل على the probability of A عن طريق التوقع أو التقريب. Its value based on the back knowledge, based on your knowledge of the relative circumstances. إذا تعتمدي هنا على النولج، على المعلومات اللي عندك حول نتائج متعلقة بنفس الحدث اللي أنت عندك. Let's see here. Are you more likely to die from the car accident or the flu? So هل محتمل إن الشخص يتوفى بالكار accident or بالفلو؟ So أنت راح تستخدمي your knowledge، معلوماتك to predict what is the correct answer. Is it car accident or flu? Okay. So بما أنك أنت عارفة إنه لا صحيح الكار أكسيدنت أكثر الوفيات من الكار أكسيدنت أكثر منها من الفلو. So راح تقولي no, the car accidents are very high common, so it is highly probable way to die. While the other one is uncommon, so it is not probable way to die. Okay, and here we have the complementary event. Let's see, we have an event A. So A bar would be the complementary event of A. Let's see, for example, A is the event of having 1 or 3 entosing dies. يعني لما أنا أقذف النرد، زهرة النرد، أوكي، الحادثة A اللي أنا أبغاها هي الحصول على الفيس الأول أو الفيس الثالث. Okay, what would be A bar in this case? So A bar in this case consists of all the outcomes in which event A does not occur. يعني كل العناصر اللي في فضاء العينة في S but not in A. كل العناصر الموجودة في S, as we said, what is S? S is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. كل الاحتمالات. إذن ال A bar would be all the event, the simple event that in S but not in A. So I have left 2, 4, 5 and 6. This is my A bar. Okay, so as you can see here, A and A bar are mutually exclusive. What does it mean mutually exclusive? يعني منفصلتان تماما. Okay, so ما راح مستحيل إني أحصل على الحادثة A والحادثة A bar at the same time. في نفس الوقت مستحيل أنا أحصل على A و A bar. Okay, let's see, for example, I have a birth. Okay, البirth إما إني أحصل على boy or girl. Okay, so having boy, an event of having boy, مثلا for example, if A is boy, and what is A bar? A bar would be girl. Okay, so مستحيل إنه في الحملة الواحدة okay راح الwoman مثلا راح تجيب boy and girl at the same time. إذا البيبي إما يكون boy أو يكون girl. That's why A and A bar are mutually exclusive. إذا منفصلتين تماما ما بينهم أي ارتباط. اوكي طيب مثلا نفس الشيء اذا قلت لك انه الاس انه اما ان اليوم تمطر او اليوم لا تمطر. اوكي طيب الايفنت حقتي ان اليوم تمطر rain. What is A bar? So A bar راح تكون not rain. هل ممكن إنه اليوم راح تمطر ولا تمطر في نفس الوقت؟ لا، مستحيل إنها تمطر ولا تمطر في نفس الوقت. So إما إنها تمطر أو لا تمطر. That's why الحادثة A والحادثة A bar are mutually exclusive. منفصلتان تماما. Okay. طيب
So a simple event are either an A or A bar. مثل ما انتم شايفين هنا simple events حقيني هنا. Those are the simple event each one. يعني كل واحدة منهم تعتبر simple event. إما راح تكون في ال A أو راح تكون في ال A bar. Rules of complementary event. If you add the probability of A and the probability of A bar, you will have 1. Okay, this is the main rule. From this rule, you can have either this one or this one. Okay, let's first explain why this happened, why the probability of A and the probability of A bar equal 1. Okay, going back to this example, let's see how we will compute the probability of A. So the probability of A is the number of A, يعني عدد عناصر ال A, which is 2, عندنا هنا 1 وهنا 2, على عدد عناصر فراغ العينة اللي هو عندنا كم عنصر؟ 6. So it is 2 over 6. While the probability of A bar نفس الشيء عدد عناصر A bar راح تشوفيهم 4 على عدد عناصر ال S which is 6. So I have, let's apply this formula. The probability of A حسبناها 2 over 6 and the probability of A bar is 4 over 6. Let's add this together. This would be 2 plus 4 over 6 which is 6 over 6 which is equal 1. إذن دائما احتمال الحادثة زائد احتمال عدم حدوث الحادثة راح يعطينا 1. Okay. So for any questions that ask you to find out the probability of A bar and you already knows what is the probability of A, you can find it by just subtract 1 minus the probability of A. أو العكس، إذا طلب منك the probability of A وانت عارفة the probability of A bar تقدري فقط تطرحي القيم من 1 وتطلع عندك the probability of A. Okay, we have here an example about birth genders. In reality, more boys are born than girls in one typical group. يعني عندنا في group معين لاحظوا إنه البويز أكثر، يعني ولادة البويز أكثر من ولادة الجيرلز. الجروب هذا يتكون من 205 babies. Okay. 105 منهم boys والبقية طبعا راح يكونوا girls. Okay. So if we choose one baby randomly، يعني randomly بشكل عشوائي اخترنا one baby from this group, what is the probability that this baby would be not is not a boy؟ شنو احتمال إنه البيبي اللي اخترته أنا مش boy؟ So دائما في الاحتمال مثل ما قلنا احتمال إنه مش boy يعني احتمال إنه يكون girl، لأن ما عندنا اختيار ثاني إما boy أو girl. إذن إيش عدد الجيرلز هنا؟ إذا كان this is a number of boy and this is the overall number of babies معناته numbers of girls are 100. So راح أحط هنا عدد الجيرلز وهنا أحط عدد كل البيبيز اللي هو 205 وراح يطلع عندي probability. أوكي. طبعا بهذه الطريقة راح تحسبي إذا بغيتي بالبرسنتج راح يكون 48.8%. إذا راح تضربي هذا العدد ب100 إذا بغيتي probability تطلع لك مئوية. طيب. Okay, again here we have another example. The cancer law, this is the same table that we already discussed previously. And we want to see how to apply this formula in this example. Let's see that the example asks us to find out what is the probability of S bar. This is S, and S bar means the non-smokers because يعني هنا فقط عندنا الجروبس أو patients اللي خاضعين للتجربة ينقسموا إلى قسمين. Either non-smoker or smoker. So we can find out the probability of a non-smoker بمجموع non-smoker اللي هو 50
over مجموع كل البيشنتس اللي هو 100 وراح يطلع عندي اللي هو 0.5 or 50%. This is one way. طيب, how to use the formula that we are just take it about the complementary events. Then and the probability of non-smoker is 1 minus the probability of a smoker. Okay, this is another way. So all what we have is to find out the probability of a smoker. هذا عدد السمokers, which is 50. Okay, over 100 again, 50 over 100, so 1 minus 50 over 100 which equal 0.5. نفس الشيء no cancer. ممكن مباشرة نجيب no cancer اللي هو 40 over 100, 40 over 100 which is 0.4. نفس الجواب. أو إنك تقولي 1 minus the probability of cancer. يعني لأنه مثل ما قلنا إنه فقط عندنا هنا جزئين. So 1 minus the probability of cancer. This is the probability of cancer. راح ناخذ عدد الكانسر اللي هو 60 على 100 العدد الكلي ونطرحها من الواحد ويطلع عندي probability. Okay, again, more examples here. The probability of treatment failure is 30%. What is the probability of success? إذا نسبة أو احتمال النجاح هو 1 ناقص احتمال الفشل. Okay, so I have here 30%. وواحد بما أن أعطينا وياها بالمئة، إذا الواحد هي عبارة عن 100%. أوكي، الواحد هي عبارة عن 100%، يعني هذه كأنها 100 على 100، صح؟ و100 على 100 ما هي إلا الواحد. so بما أن أعطينا وياها هنا ب30%، so راح أقول 100 ناقص 30 which is 70% or 0.7. نفس الشيء هنا diagnostic test can positively diagnoses 70% of real cases. Okay, what is the probability of missing true case? إذا بما أنه missing true case that mean راح يكون عكس اللي هو 70%، يعني 100 ناقص 70 which is 30%. In a new discovered disease, mortality rate was 2%. يعني معدل الوفيات 2%. What is the survival rate? إيش معدل الناس اللي نجوا من هذا الديسيز؟ راح يكون 100 minus 2، يعني 2 من 100، يعني كل 100 شخص 2 منهم انصابوا أو توفوا. so إيش احتمال أو إيش معدل إنه نجاة؟ so راح يكون 100 minus 2 which is 95. Same things here. If I am sure about my result 95%, what is the probability of being wrong? إذا كنت أنا متأكدة 95% من إجابتي، إيش احتمال إني أكون مخطئة؟ so 100 minus 95 which is 5%. Okay, for the random variable here, we usually يعني the sample space need not consist of numbers. sample space اللي هو فضاء العينة اللي قلنا اللي يحتوي على جميع الحوادث الممكنة need not consist of numbers. We are most often interested in numerical outcomes. For example, count of head and the coin tosses. Let's see, for example, X is the number of head. If our outcome is this one, then my X here is 2. If my outcome is this one, then my X is changed to 1. Okay, هذا اللي نسميه احنا random variable. يعني لما تكون عندي أنا الحادثة هي رمي الكوين 4 times، فممكن أحصل على الهيد في المرة الأولى، tail في المرة الثانية والثالثة، والهيد في المرة الرابعة. إذا كان عندي الإكس اللي أنا أبغاه هو عبارة عن number of heads، عدد المرات اللي تحصلين فيها على head، فراح يكون x في هذه الحالة يساوي 2. لو قلنا مثلا إنه outcome اللي طلع لي from my experiment، if my outcome is tail 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 head، يعني حصلت على tail في الرمية الأولى والثانية والثالثة، بينما في الرمية الرابعة حصلت على head، ففي هذه الحالة
my x in this case راح تكون اللي هي number of head راح تكون 1. طيب the possible value of x are either 0, 1, 2, 3 or 4 مثل ما انتم شايفين، لأنه أصلا تحتوي على 4 رميات، فإما أني أحصل على الهيد 4 مرات، أو أحصل على الهيد في 3 مرات، أو مرتين، أو مرة واحدة، أو أني ما أحصل على الهيد في كل الرميات حقتي. So tossing a coin 4 times will give x one of these possible values. راح تكون الx واحدة من هذه possible values. So tossing 4 more times will give x another and more probability different values. Okay, we call x a random variable. في هذه الحالة راح نسمي ال x هي random variable because its values vary، يعني ممكن تكون عديدة يعني when the coin tossing is repeated. So مثل ما انتم شايفين إذا زادت عدد الرميات راح تزيد عدد النتائج، وبالتالي راح تكون ال values vary. Okay, لما نعيد تكرار التجربة over and over. A variable typically represented by x. إذا بصفة عامة احنا نلجأ أول رقم لنشير إلى ال variables هي ال x that has a single numerical values. Okay, determined by the chance for each outcomes of the procedures. Here I have the chart, the data that I have either numerical or qualitative, and the numerical values of the data either discrete or continuous. Let's explain each one of those vocab separately. What does it mean discrete random variable? As you see here, this is the random variable. Discrete random variable, which is this one, can be expressed in whole numbers only. Number of patients, number of days, number of holidays, number of hospitals. يعني ما أقدر أقول مثلا عدد إخوانك في عدد إخوانك أو عدد الغرف في المنزل. إذا لابد إني أعبر عن هالموضوع هذا بالwhole number. عدد إخوانك 2 أو 3، ما تقدر تقولي 2.5. Okay, so this what I mean discrete random variable. عدد الغرف في بيتكم، إذا ممكن تكون 3 غرف نوم، ما تقدر تقولي 3.5 غرف نوم. Okay, so that's why this kind of random variable I call discrete random variable because I can express it in a whole numbers only. Okay, what about the continuous random variable؟ طبعا راح يكون العكس، بما انه احنا عندنا هنا يعني نوعين من ال random variables either discrete or continuous. فإذا كان discrete هو يعبر عن ال random variables أو الداتا اللي أنا عندي إذا كانت exactly يعني whole number عدد كلي. فمعناته ال continuous تكون مش عدد كلي، يعني ممكن تكون فيها جزء من الواحد. So continuous random variables can be expressed in a whole number and decimals اللي هي فواصل عشرية or fractional as well. مثال على continuous اللي هو الطول. Okay, الطول أو length خلينا نقول أو weight. إذا مثلا وزنك ممكن يكون 55.5. Okay, so this part make the weight as a continuous random variable. نفس الشيء عدد الطول ممكن يكون طولك 160.3. Okay, so that's why I have since I have a decimals or a fraction, that means I have continuous random variable. Okay, probability distribution, a graph, table or formula that gives the probability for each value of the random variable. Probability distributions will describe that will probably happen instead of what actually did happen. So this is my probability distribution. It's either graph, table or formula.
بحيث إنه الجراف والتيبل والفورمولا يعطوني تصور حق يعطوني الاحتمال لكل value. يعني هنا عندي الفاليو الأولى وهنا عندي احتمال الفاليو الأولى. This is the probability distribution. Construction of probability distribution. We combine the method of descriptive statistic and those of probability. يعني راح ندمج بين ال descriptive statistics okay اللي هو الإحصاء الوصفي وبين ال probability. What is the descriptive statistics? Descriptive statistics اللي هو الإحصاء الوصفي يدخل ضمنه إيش؟ Conduct an actual experiment and find and observe the mean. إذا تعملي experiment وبعدين تلاحظي المين أو تحسبي المين اللي هو المتوسط الحسابي، standard deviation، variance وكل هذه القيم. وبرضو ممكن construct frequency table، histogram، أي نوع من الجرافات. إذا كل هذه العملية تدخل ضمن الإحصاء الوصفي أو descriptive statistic. طيب what is the probability? In the probability we find the probability of each possible outcome. يعني راح نجيب ال probability لكل possible outcome، لكل outcome عندنا بالexperiment. So in here we can see what is the probability distribution. So probability distribution present the possible outcomes along with the relative frequencies we expect. So what is the possible outcomes? And also what is the relative frequencies that we expect from our outcomes. Okay, so in chapter 2 we learned how to collect sample data, then get statistical and graphs. Okay, this is in general. If we collect a data, as you can see, okay, then we learn how to find the mean and how to find its value. And in chapter 3 we find the probability of the outcome. For example, in rolling a die, what is the probability of getting 1? It would be 1/6, and of getting 2, 1/6. In this chapter we will gather all what we learned from chapters 2 and chapter 3, and we create a theoretical model describing how the experiment is expected to behave. Then we get the parameters. So as you can see, this is the table that we get from the experiment of rolling a die. Then we will learn how to find out the mean and the variance of this experiment. Also, we can draw a graphs like the histogram here. We have the probability histogram. This is so similar to the relative frequency histogram, but the vertical scale shows the probability. The vertical one, this is the vertical scale, and in this vertical scale this shows us the probability. يعني في هذا الجزء راح يعطينا ال probability أو الاحتمال. Okay, this is the number of girls among 14 newborns. Okay, إذا من 14 newborn 14 حالة ولادة. في حالة الولادة مثلا الأولى راح تلاحظي ما في girls. في حالة الولادة الثانية برضو ما في. هنا في هذه حالة الولادة هذه احتمال having a girl. and في حالة الولادة الثالثة الاحتمال زاد شوي، ونفس الشيء في الحالة الرابعة والخامسة والسادسة. okay. عندنا في السابعة which is the يعني 20% we can say. بعدين نرجع نتناقص إلى الحالة الثالثة عشر والرابعة عشر من حالات الولادة وهكذا. okay. Requirements for probability distribution. You have to find out what is the sum of the probability distribution because it has to be 1. يعني مجموع كل الاحتمالات لازم يكون 1. okay. أو 100%. so مجموع كل الاحتمالات لازم يكون 1. also الاحتمال لازم يكون مثل ما قلنا between two values يتراوح بين الصفر والواحد. إذا ما في احتمال معناته صفر، وإذا في احتمال 100% يعني 1. okay. Discrete probability distribution.
list of all possible x px يعني كزوج راح يكون ال list as x اللي هي ال outcome وال px احتمال هذه ال outcome. So ال x هي random variable that I have and px هي احتمال انه تظهر عندي هذه random variable. Okay. Also we have a mutually exclusive اللي هو ال no overlap. Collectively exhaustive, nothing left out. Okay. And the probability of x راح تكون the same things محصورة بين two values اللي هو 0 و 1 ومجموع ال probability equal 1. Example, a study consists of randomly selecting 14 newborn babies and counting the number of girls. يعني الدراسة إنه تختار 14 بيبي وتشوف كم عدد الجيرلز اللي موجودين في هذا الاختيار. So لاحظوا إنه احتمال إنه تظهر عندنا ولا بنت هو 0%. احتمال إنه في الاختيار هذا بيكون ولا بنت هو 0. احتمال إنه يكون في الاختيار بنت واحدة هذا. احتمال إنه يكون بنتين هذا وهكذا. Okay, so إيش الاحتمال of selecting exactly 5 girls بالضبط 5 girls؟ إذا هذا الاحتمال احتمال إنه يظهر عندي بالضبط 5 بنات في الاختيار حقي هو 12. أقدر أكتبها 12.2%. طيب what is the probability of selecting more than 5 girls؟ يعني راح تجمعي selecting 6 girls plus selecting 7 girls وهكذا plus selecting 8 9 10 until 14. So I will add all those values together. Okay. طيب the mean, what is the mean اللي هو المتوسط الحسابي راح نحسبه بالنسبة طبعا المين والvariance for the probability distribution. And already knows how to find out the mean and the variance in the previously chapters, but in this chapters we are talking about the mean and the variance for the probability distribution. So if we have here the values of x, for example here I have the values of x, this is the values of x and this is the value of p of x. So all that you have to do here is to times x with px. فراح يكون عندك هنا for example هنا this is x times px. بعدين راح تجمعي كل القيم هذه مع بعض وراح يكون عندك المين. Okay, the variance you will subtract each values of x with the mean. المين اللي انت طلعتيه هنا راح تطرحيه من كل قيمة من قيم الاكس. بعد كذا تربعيها وتضربيها في البي اكس وتكون عندك قيم في الجدول فتجمعيهم وتطلع عندك الفاريانس. This is another formula for variance if you like. يعني لما يكون عندك لما انت حابة تجيبيها بطريقة مختلفة so راح تربعي قيم الاكس وتضربي كل قيمة في البي اكس وبعد كذا تجيبي المجموع وأيضا تربعي قيمة اللي هو المين وتطرحي هذول القيمتين من بعض. طيب عندنا برضو الستاندرد ديفيجن خلاص هو الجذر التربيعي للفاريانس. اوكي سو الاس هو square root of v أو ال v هو ال s square. طيب هنا عندنا this is an example. Here we have the values of x. Okay. And here we have the value of p of x. هذا اللي راح يجيك بالسؤال ال x وال p of x. بعد كذا يطلب منك to find out the mean or the variance. So أول شيء راح تجيبيه إنك تضربي كل قيمة لل x في ال px وتحطيها في عمود column. So راح نضرب 1 times this ونحط القيمة هنا وهكذا. راح نسمي هذا العمود x times p of x. أيضا راح نجيب ال x square. إذا راح نربع كل قيمة من هنا تربيع. 1 تربيع 2 تربيع 3 تربيع وهكذا. بعد كذا راح أضرب ال x square في ال p of x. يعني هذه القيمة راح أضربها
في هذا القيمة. تمام؟ طيب إذا ليه أنا أسوي كل هذه الخطوات؟ حتى أقدر أطبق هذا القانون. طبعا حتى تطبقي هذا القانون أنت محتاجة فقط الإكس ماينس الميو اللي هو عفوا هنا بالنسبة للمين أنت محتاجة للإكس تايمز بي إكس. إذا فقط الإكس تايمز بي إكس وبعدين تجمعي هذه القيم كلها وهذه عبارة عن الميو. أوكي؟ إذا to find out the mu اللي هو المتوسط الحسابي بسيط جدا، فقط تضربي هذا القيمتين في بعض تكوني column وتجمعي قيم الكولوم ويعطيك الميو. طيب how to find out the variance. الفاريانس محتاجين ان احنا نطرح الاكس من الميو. اوكي ممكن تستخدمي هذا القانون او ممكن نستخدم هذا القانون وهذا اللي هو مستخدم لنا. اوكي اول شيء جاب الاكس سكوير ضربها في البي اكس جاب المجموع بعدين ربع الميو وطرحها. اوكي هذا التدرج. اذا خلينا نرقم بس التدرج. اذا اول شيء الاكس سكوير بعدين ضرب الاكس سكوير في البي اكس بعد كذا جاب لي المجموع هذا وربع الميو وبعد كذا طرح. اوكي وهذه الخطوات كلها موجودة عندك هنا مثل ما انت شايفة هنا. جاب الاكس سكوير بعدين ضرب الاكس سكوير في البي اكس وجاب المجموع وفي نفس الوقت ربع الميو وبعد ما ربع الميو اللي هي راح تكون 52.467 minus 6.993 سكوير. هذه لما تحسبيها راح تعطيك 3.6. طيب كيف نجيب الستاندرد ديفيشن؟ فقط تجيبي الجذر التربيعي لقيمة الفاريانس. اوكي among a group of 14 newborn babies the mean number of girls is 7. اوكي يعني بالتقريب and the variance is 3.6 مثل ما انتم شايفين هنا. This is the variance 3.6 and the standard deviation is 1.9. Of a group of 14 randomly selected babies, the number of girls should usually fall between 3.2 and 10.8. Okay, so what does that mean? Okay, what does that mean? This is the unusual values. If we are talking about the unusual values, okay, we identify the unusual values like here according to the range rule of the thumb. Most values should lie within 2 standard deviation of the mean. يعني تبعا للرينج rule of thumb لهذا القانون لازم أغلب الفاليوز القيم راح تكون بين 2 standard deviation of the mean. Okay, 2 standard deviation of the mean. What's that mean? يعني المين minus 2 standard deviation and the mean plus 2 standard deviation. هي تتراوح بين هذه القيمة. هذه المينيمم و this is the maximum. This is the maximum values اللي هو المين plus 2 of the standard deviation and the minimum values is the mean minus 2 of the standard deviation. وهذا اللي هنا مكتوب. إذا هذا المين طرحوا منها 2 of the standard deviation وصارت النتيجة 3.2 والماكسيموم اللي هو 7 plus 2 of the standard deviation of the mean. يعني عدد البنات أو الجيرلز البيبي جيرل راح يكون يتراوح بين 3.2 وبين 10.8. مش في كل الحالات لكن most of the experiments راح تعطيني هذه النتيجة. يعني مثل ما شايفين هنا it should usually fall between these two values. يعني لازم تكون بين هذه القيمتين most. طيب لو كان عندنا assumption أو فرضية إنه getting boy or girls are equally likely.
لما تكون الاحتمال إنه الحصول على boy أو الحصول على girls هي نفس الاحتمال. Okay, so the probability of a particular observed event such that getting 13 girls in the 14 births، يعني أني أحصل على 13 بنت في 14 ولادة. This is really extremely small، جدا صغير، هذه الاحتمالية جدا جدا ضعيفة. So we conclude، راح نستنتج that the assumption أو إن فرضيتنا is probably not correct، ما راح تكون صحيحة. Okay, so unusually high أو unusually low, what does that mean? If X success among N trials is an unusually high number of success، متى؟ إذا كان احتمال ال X or more، إذا قلنا high راح نقول or more is very small. Okay, إذا نطلق على ال event هذه إن unusually high إذا كان احتمال ال X or more is very small. Okay, such that يعني كتقريب للعدد إنه 5%. And we can say that it is unusually low, sorry, it's unusually low يعني منخفض بشكل غير معقول لما يكون احتمال ال X or fewer is very small، مثل ما قلنا it is 5% or less. طيب. The critical, here we have any critical questions. We have the IBF Institute in Virginia developed a technique called microsort. Okay, هذا الانستتيوشن عندها تكنيك معين اسمه microsort which supposedly increases the chance of having a baby girl، راح يزيد احتمالية الحصول على بنت. So they conduct a trial on 14 couples and 13 of them had a girls. So هم لاحظوا إنه 14 من الكابلز اللي اختاروهم 13 منهم عندهم بنات. So the question here, do you think their results were conclusive or it came only by chance? Okay, بما إنه قال 13 out of 14 so إحنا مطلوب منا مثل ما شفنا هنا. Okay, بما إنه السؤال هنا do you think the results were conclusive or it came only by chance. So راح نحسب the probability of X or more. So the probability of X اللي هو 13 or more راح يكون the probability of 13 plus the probability of 14. فراح نجمع these two probabilities together حتى يعطينا طبعا plus 0 راح يكون 001. طيب مثل ما قال السؤال إذا كان this or less فراح يكون unusually high. So the answer here it is unusually high. Okay, because this is less than 0.05. Okay, what is the expected value? The expected value of the discrete random variable is denoted by E. Okay, عندنا the expected value راح نرمز له بالرمز E and it represents the average value of the outcomes. It is obtained by finding the value of X times P of X. هذه القيمة المتوقعة ال expected value القيمة المتوقعة كيف نحسبها؟ راح نضرب كل قيمة للإكس في ال P of X وبعدين نجيب المجموعة. أوكي، إذا لما يكون هنا عندنا قيم للإكس وهنا قيم لل P of X فراح نسوي another column عمود ونضرب فيها الإكس كل إكس في ال P of X. إذا X P of X وراح تكون عندنا قيم. بعد كذا راح نجمع هذه القيم وتكون هذه القيمة عندنا ال expected value of X. طيب Okay, that's all for this lecture. أتمنى أنكم استفدتوا. Thanks for watching.